Alright, Assalamualaikum everybody. Sekali lagi kita bertemu dalam sesi Sembang Niaga. So malam ni alhamdulillah we meet again. Dalam sesi Sembang Niaga kali ini kita bersama dengan Puan Eileen dari Plus. Of course, sekiranya tuan-tuan dan puan dah tengok kita punya posting earlier, kita dah meletakkan topik for today adalah pembiayaan alternatif untuk perkembangan IKS. So equity crowdfunding itu sebagai salah satu pembiayaan alternatif. So basically untuk tuan-tuan dan puan yang mungkin kurang familiar, mungkin tak pasti apa yang dimaksudkan dengan equity crowdfunding. So malam ni adalah malam terbaik untuk tuan-tuan dan puan untuk dapatkan information, dan kita bawakan the expert dalam industri, which is with us tonight, Puan Eileen from Plus as our guest panel guest, and then juga bersama kita of course the resident panel Coach Sri Yusof. Kita akan bincang malam ni secara santai macam mana equity crowdfunding yang biasanya those who are familiar with this term, they are in technology startup. So macam mana satu bisnes yang mungkin not necessary dalam teknologi startup pun dia boleh mendapat manfaat daripada this kind of financing. Dan untuk tuan-tuan dan puan yang pertama kali ataupun mungkin baru bersama dengan Sembang Niaga, sekali lagi saya alu-alukan tuan-tuan dan puan untuk terus bersama kita. Dan insyaAllah setiap Rabu 2 minggu sekali kita akan bertemu, dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, Sembang Niaga dikuasakan oleh ABA Malaysia sebagai salah satu platform untuk berkongsi positivity dengan SMEs di luar sana. Kadang-kadang dalam keadaan running the business, business owner kadang-kadang terasa lonely. They don't have any place to discuss, to get support. So that's why program Sembang Niaga diwujudkan oleh ABA Malaysia untuk kita buka ruang tuan-tuan dan puan, sekiranya nak bersama dengan kita dalam perbincangan sekejap lagi, boleh participate di ruangan komen, dan kita akan terus dengarkan daripada expert untuk kita punya discussion malam ni. Dan sebelum kita terus kepada Puan Eileen, saya nak minta Cik Asri mungkin boleh bagi sedikit mukadimah dulu kita punya discussion malam ni. Over to you, Coach. Okay, thank you, Sam. Thank you for organizing and get Puan Eileen on board tonight. And thank you very much, Puan Eileen, for luangkan masa tonight. Okay, basically ABA Malaysia saya upaya membuat apa yang patut dari segi re-educating small business owners di masa ke semasa. Tak kira dalam bentuk apa, consider anything that benefit the small business owner tu kita bawa dalam this platform. Okay. Ada yang bersifat leadership, ada bersifat financial management. So untuk malam ni saya rasa sesuatu yang baru untuk yang macam Sam kata tadi lah, mungkin ada yang dengar, tapi untuk yang familiar dengan conventional method of financing, dia kurang mahir ataupun dia feel resistant apa crowdfunding dan sebagainya, ada right? Equity crowdfunding. Jadi saya rasa ramai yang menunggu perbincangan dan juga information yang serius, okay? Dan this information basically get them to prepare for end of the year, or we call it 2022 punya preparation, okay? Untuk mencuba apa itu crowdfunding, because at the end of the day kita punya small business nak kena maju ke depan, okay? Mungkin tak salah kalau dengan conventional loan pun, okay, dengan bank or any commercial bank sebagainya, but ECF, okay, ada satu option untuk maju ke depan. Alright, these are
as long as we can put food and drink on the table, dah cukup dah untuk bisnes kita dah, right? And untuk yang untuk yang tak tahu, saya rasa malam ni boleh boleh lemparkan pertanyaan, soalan-soalan dekat Facebook. InsyaAllah kita akan cuba ambil soalan-soalan yang berkenaan sebaik mungkin. Alright Sam, over to you. Alright, thanks Coach. So tanpa berlengah-lengah, saya perkenalkan tuan-tuan dan puan-puan, Puan Helene dari Plus, the Director, Co-Founder and CEO of Plus. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kenapa kita bawakan Plus ni, basically adalah sekiranya those yang terlibat dengan equity crowdfunding, maka they will be familiar with Plus. In fact, kita pun dah mendengar nama Plus ni quite some time. So tanpa berlengah, saya serahkan kepada Puan Helene untuk di introduction, perkenalkan kepada audience yang rata-rata ni adalah business owner. Dia nak mendengar apa satu dari segi equity crowdfunding ni apa sebenarnya, dan juga of course macam mana Plus boleh membantu usahawan-usahawan kat luar di sana. Okey Puan, silakan. Ya, terima kasih. First and foremost, Assalamualaikum, selamat malam semua. Terima kasih Cik Syam, Cik Asri and ABA Malaysia jemput saya malam ni untuk menceritakan dengan lebih lanjut mengenai equity crowdfunding ataupun bahasa Melayunya pendanaan modal masyarakat berasaskan ekuiti. So ya, itu banyak panjang sangat lah, so first time saya dengar pun saya kata apa benda lah ni, sebab when you translate into BM kan, it just sounds very weird. So pendeknya adalah ECF, senang, equity crowdfunding. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkan Plus. Plus ni adalah salah satu syarikat yang mula-mula didaftar dan diiktiraf oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai satu platform yang boleh menawarkan perkhidmatan equity crowdfunding ini kepada syarikat-syarikat IKS untuk satu cara alternatif untuk mendapatkan dana, satu, dan juga untuk para pelabur, terutama para pelabur retail untuk diberi peluang untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang mempunyai potensi besar untuk perhaps jadi unicorn atau decacorn. So that is the actually important thing. Ada dua sini. Satu, this is where objective Securities Commission ataupun Suruhanjaya Sekuriti to approve equity crowdfunding ini ataupun cara pendanaan alternatif ini dibenarkan di Malaysia. Disebabkan dua benda, dua objektif. Satu is pertamanya pihak SC mereka sedar bahawa syarikat-syarikat IKS sekarang ni bila I think dalam 10 tahun kebelakangan menghadapi banyak cabaran untuk mendapatkan dana melalui saluran-saluran konvensional, terutama daripada institusi-institusi perbankan sebab the requirement tambah ketat. Lepas tu bila dapat approval pun, bila diluluskan, nak tunggu dana tu disbursement by the time ambil masa, by the time disburse dah tutup dah. Projek habis ataupun company pun dah lingkup. Kan? Tu yang kita tak nak So tu satu. So it is very inclusive. So when you look at this type of alternative funding mechanism. Secondly adalah untuk what they call it pendemokrasian pelaburan. To democratize investments. Di mana melalui equity crowdfunding ini masyarakat awam pihak awam boleh actually melabur di dalam syarikat-syarikat sebegini. Kalau dulu hanya kalau boleh dikatakan angel investor ataupun venture capital company, mereka yang banyak duit lah ataupun sophisticated investor sahaja yang dapat mengenali syarikat macam ni. Satu, nombor dua yang berpeluang. Sebab
kalau kita tengok, nanti saya akan jelaskan sekejap lagi. Kalau masyarakat boleh, seorang perseorangan maksimum dia boleh melabur dalam ekuiti crowdfunding ini ataupun kempen ECF ini adalah paling banyak RM5,000 untuk setiap syarikat. RM5,000 ke bawah. So we can see is small, yeah. Compared to so kalau RM5,000 ke bawah, jadi mana ada syarikat nak ambil pelaburan RM5,000 kan? Dia orang mesti nak cari banyak-banyak kan? Tapi melalui ECF ni, disebabkan orang ramai boleh melabur, jadi we look at the crowd. Yeah? So we look at the crowd. So that's the possibility and the potential. And how much investment and how much return tu, saya akan cerita kejap lagi. Okay. So if it's okay, saya nak share saya punya slide. Silakan. Go ahead. Ya. Sekejap Baik. Nampak tak? Ya, okey. Good. Okay. Alright. So saya akan start daripada mulalah dan konsep ekuiti crowdfunding ni apa benda sebenarnya, ya. So konsep crowdfunding ni bukan baru ya. So kalau kita lihat dulu sebelum the terma ekuiti crowdfunding ni actually had wujud ya. Last time kan kalau kita nak raise funds, kalau kita ada idea ataupun kita nak mendapatkan dana melalui untuk macam for example projek itu ataupun untuk charity kan, untuk kerja amal kan, kita akan pergi kepada keluarga kita, kawan-kawan, community yang kita kenal, orang yang kita kenal, ya. Kita buat tabung. Betul. Tapi sejak adanya internet, web teknologi, digital, social media, especially dengan mobile teknologi ya, teknologi mobile yang sangat advance sekarang, kita boleh usulkan idea-idea itu kepada orang yang kita tak kenal. Ya, orang yang tak kenal, tapi orang-orang ni pun mungkin berminat untuk support, sokong. Itu satu. Nombor dua, dan juga mereka-mereka ni bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara-negara lain, beyond boundaries, across geographies. So that's why that's how the term ekuiti crowdfunding ni jadi, ya. Okay. So konsepnya senang. You pitch your idea. So siapa yang berminat untuk menyokong akan melabur ataupun meletakkan wang mereka, dan then you get the return or reward, ya. So konsep ekuiti crowdfunding ni ada empat macam, ya. Satu adalah donation, ya. Donation ni adalah untuk charitable causes, ya. And with donation tak ada pulangan lah kiranya. So jadi kita ni macam amal jariah lah. Nama pun charity. Nama pun charity kan. Kita dapat apa ni, kalau nak kata kita dapat pahala lah. You feel good factor, Okay. Dapat plus kita punya return kemudian hari. Ya. Okay, tu donation. Reward crowdfunding ni bila kita typically is for development of prototypes. Ya, and selalunya you see a very popular reward crowdfunding platform ni adalah seperti Kickstarter atau Indiegogo. So whereby you develop a new product, dan katalah produk tu dalam 100 unit sahaja dan dia nak raise katalah 100,000. Ya, dan siapa yang support projek ni akan mendapat hanya limited units lah. That means special editions lah. Ya, before they commercialize the product ni. Ya, so it's a good way of funding a prototype. Yeah, and how ekuiti crowdfunding came about was actually through all these reward crowdfunding projects. Sebab ada quite a number of project ni become companies when they commercialize, and then they went on to become multi-million dollar businesses when they went for listing. Jadi mereka yang support pada awal-awalnya on the prototype, dia orang kata lah, kalau saya dapat shares masa mula-mula tu kan bagus, sebab bila pergi listing the price was multifold. Yeah. Yes. Jadi that's how ekuiti crowdfunding came about.
Tapi dah terlepas lah masa tu. Ialah dah terlepas. Ya, tapi well, not too late, this new concept is now come into place. So equity pula bila melabur, para pelabur dapat share, dapat equity dalam syarikat, ya. Okay. Dan P2P atau debt crowdfunding ni very straightforward lah. Dia basically is loan lah. Ya, dia depend lah, term loan, and then but the rate tends to be slightly higher lah, a bit more higher than high street punya ni lah. So some people say it's a regulated money lender. Sebab dia punya kira approval process pun cepat. It can be anywhere between sometimes 1 day to 5 days depending on the cepat. So this apply to all the crowdfunding ke atau macam mana? Tak, ini okay. So equity crowdfunding dekat Malaysia ada 10 syarikat yang diiktiraf. P2P pula 11, ada 11 syarikat. Peer-to-peer. Peer-to-peer. Tapi equity crowdfunding tak semestinya boleh offer P2P, dia lain. So dalam Malaysia hanya satu syarikat saja yang ada dua-dua, yang ada equity, yang ada ECF dan ada P2P. Yang lain semua separate. Okay. Alright. So banyak orang tanya, okay, so untuk para peniaga apakah manfaat, dan untuk investor apa manfaat? So investor, let's talk about investor first. Investor macam saya kata tadi, pulangan lah, dia orang invest, they want to expect pulangan. This is an investment instrument. Okay, it's a new product untuk melabur, tetapi kena ingat ya, pelaburan dalam equity crowdfunding ini dikatakan or declassified as high risk high return. Ya, risiko dia tinggi tetapi pulangannya pun tinggi. So saya bagi contoh, ya. So orang kata, oh tinggi macam mana tu sebenarnya? So saya ambil contoh Uber lah, and this is a case study that's been done, and the kind of return that you can get. So katalah kita semua ni dapat peluang melabur dalam Uber lah, ya. Masa mula-mula dia start. So katalah kita labur 10,000. Okay, 10,000, and then Uber went for listing 10 years after that. So kita punya pulangan when they went for IPO, Cik Syam dengan Cik Asri rasa berapa banyak actually the return? Maybe 50 times, 50 times. 50 times, 10 years. In 10 years, okay. Yeah. So and Cik Syam? 100 or 200. Apa dia, million? Tak, I mean dia punya full multifold dia. Multifold. Saya pun nak kena kira. 10 years. Kali 100 times. 100 times. The cost of waiting dia 10 years. So you're saying that from 10,000 100 times of 10,000. Become a million. That's about a million, right? A million. Yeah. Okay. Was waiting for 10 years. Okay. And you said you said 50 times, right? 50 times, ya. Cuba-cuba nasib je. Okay. So actually that is super conservative. Super conservative. Right? Yeah. Super conservative, Yeah, and even 100 is conservative, 100 times. So actually upon listing, so they got listed 10 years after that, right? So your 10,000 or our 10,000, you would have gotten $110 million. $110 million. Right. So it's over 100 million. So that is the kind of upside that you will get. So dia punya upside sangat besar. Okay? So that's a future value lah. Over 10 years. No, that's the actual value. That was actual value. Yeah, because the Uber got listed after that. 10 years. Then that if you had put in 10,000, you would have gotten 110 million. Wow. So that is the potential of crowdfunding. Tetapi bukan semua. So that's why kita selalu kata. So ada casualties lah. Oh, of course. So jadi you are like your own fund manager, ya. So maknanya katalah you ada 10,000 you nak invest, you katalah you letak sini
1,000 ke, sana 3,000, sini 5,000 and so on. So let me ask you now, what is the smallest amount? Some people ask me, what's the smallest amount yang kita boleh menabur? Ya. So in Malaysia, cuba teka, berapakah pelaburan yang paling kecil yang paling kecil sekali yang kita pernah terima? Pelaburan paling kecil. Untuk daripada retail ke? Daripada retail kepada syarikat. Syarikat yang cuba mendapatkan dana. Nak raise-kan ni dana. Raise money. 500? 1,000? 1,000, you say 500? Yeah. Okay. So paling kecil sekali adalah RM10. Oh. So which shows how Flexible ke? Sangat fleksibel dan and some people kata they think you need a lot of money to invest. Tak semestinya. Maknanya anybody can invest. RM10 pun diterima. Tapi yang ni terpulang kepada syarikat lah. So sekiranya so that this particular syarikat ni, this particular one, dia offer by per unit share. Tetapi kebanyakan syarikat dia tak akan offer per unit share sebab they will block their shares because too small. So some people block in the block of 100, 200, whatever lah. It doesn't matter. So minimum entry point we have seen 100 ada, 200 ada, 5,000 ada. 3,000 ada, yang tinggi pun ada. Yang paling tinggi yang kita pernah tengok on my platform is about 17,000 like that lah, you know. Tapi kalau 17,000 tu ni retail dah tak boleh masuk lah. Ya, betul. Okay. Tapi doesn't mean that retail tak boleh play. What we have seen is a lot of retail investors boleh melabur lebih daripada RM5,000. So they just need to self-declare. And SC dah pernah katalah dia orang takkanlah pergi check you ada total assets minimum you 3 million ke apa ke, dia tak akan check lah sebab check lah. Yalah, sebab ramai sangat kan. Okay. So that's the potential of the investor. And of course some investors they want to support, it's not just about the money, but they want to support the companies that they believe in and they like. Maybe it's the business, maybe it's the person, kita tak tahu. Because we cannot say investor A akan only invest in company macam ABC 1, 2, 3, 4. Mungkin dia akan invest in company yang kita tak sangka dia akan invest. Sebab kita selalu kata kan, ni macam matchmaking platform lah. Katalah when you say matchmaking is like you nak matchmake this man and this woman. Takkanlah semua perempuan cantik padan dengan semua lelaki handsome. Kalau tak semestinya. Kalau tidak macam tu habislah kan. So anyway, so that's what we're saying, so cita rasa terbergantung pada masing-masing, So now from the business side pula, of course the main objective is nak cari duit. Okay. So kebanyakan I would say about 60-70% is to look for funds. However, what we have seen also over the years, most people now, quite a number of companies go on equity crowdfunding sebab they want to get more brand visibility, they want to get more customers, and they use it as a marketing platform because it is a much more effective way also compared to kalau dia engage, say for example a marketing agency ke to market and promote their product and services and their branding. So this way they can kill a few birds with one stone lah. By saying that it serves as a marketing tool, what do you mean by that? Because like for example, especially dengan Atta Plus, when you work with us, we will market and promote your campaign. Kita akan war-warkan your story ni, your fundraising campaign ni melalui integrated marketing strategy, melalui PR activities through the media, through digital social media, dan juga content marketing, dan juga kita akan organize pitching session for you to pitch your business. So this is the value kalau dia bekerjasama dengan Atta Plus. Lain platform mungkin cara dia berbeza. Ya, betul. Tapi Atta Plus memang kalau you look at our track record, kebanyakan campaign kita selalu push out lah on our platform, Okay. So that is the beauty of it.
Now, let me now share a little bit of history, or how is ECF in Malaysia to date. Dan I'm proud to say that kita punya equity crowdfunding ni, or our regulator SC, is one of the most progressive in the region. We are the first country in ASEAN to offer or regulate equity crowdfunding di ASEAN, and to allow for private limited companies ataupun sedian berhad untuk fundraise through this way. And SC started the public consultation dia dalam 2014, dan they approved 6 operator in 2015, dan a year after that they approved P2P. Dan so ECF dulu baru dia buka untuk betul ECF dulu. Okay. Dan buat masa sekarang, specific to equity crowdfunding, ini adalah data daripada SC, Suruhanjaya Sekuriti, as of end of June, akhir bulan Jun baru ni. Dan nak dekat 300 juta telah diraih, dan we have over 200 SMEs have received the funds. Okay, in terms of funding, you can see the breakdown kat situ. So about 7% has raised more than 3 million ringgit. But I think we can see this number shifting also, and I'll let you know why in a bit. Okay. So in terms of investor type, kebanyakan para pelabur adalah retail investor, tetapi of course kalau you tengok sophisticated atau angel atau institutional investor, dia akan memberi dana yang lebih tinggi lah compared to retail. Retail dia punya ni kecil tapi ramai. Ini dari segi type of investor lah, bukan dari segi fund. Betul tak? Betul. Dan juga in terms of faktor usia, dan you can see the band. So the younger people like this kind of product, investing product. They are more comfortable. When ECF baru mula dulu, you can see 70% adalah orang muda. Tapi over the years, it has shifted. I think the older ones understand it better, and they also would like to participate. Kalau yang muda tu, okay, sorry. Kalau yang muda tu umur berapa tu? That you said orang yang comfortable dengan dana ni, say 35 and below or 40 and below? If you see ni 35 and below. Oh, okay. Kat sini. So they prefer this kind of bukan kata they prefer. I think their propensity to risk is higher. So they understand it better, and of course they like it because they don't need a lot of money to invest. So they can actually break down, mungkin dia dah ada literasi dari segi nak melabur tu dah ada. So bila ada peluang fleksibel macam ni, they would take up the opportunity lah. Yes, correct. And if you look like today, right, it's the younger people yang memang berani nak melabur program macam ni. If you look at the crypto market, right, mostly is the younger people yang will take the risk because they enjoy it and they can connect with it. Right. So in terms of to interrupt, untuk maklumat kita punya audience yang kat luar ni, pasal bukan semua yang familiar dengan term-term yang ada kat sini. Mungkin you boleh share sikit apa yang dimaksudkan dengan retail, angel investornya apa, sophisticatednya apa. Ni tak apa. Kejap lagi saya cover. Kejap lagi ada. Okay. So just nak beritahu juga, bila kita cakap pasal para pelabur ni, Suruhanjaya Sekuriti tidak menghadkan pelaburan ini hanya daripada rakyat Malaysia. So anyone can invest from anywhere. Hanya kita terhad kepada 2 negara sahaja buat masa ni yang disanction oleh Bank Negara Malaysia, iaitu Iran dengan Korea Utara, North Korea. Alright, so those are the 2 Bank Negara sanctioned countries. The other one yang kita sensitif sikit adalah pelabur daripada Mereka syarikat.
Sebab the American regulator is very particular about external parties soliciting investments from American citizens. So kita kalau boleh kita tak nak touch American investors lah. Kalau kecil-kecil tu not okay lagi lah, tapi kalau dana tu besar, we say no lah, we rather not. So even fund dia nak bagi pun besar, not accepted because of regulation tadi. It depends. Because kalau it is a fund or institutional, okay, tapi kalau macam retail, individual solicitation tu susah sikit, berat. Okay, alright. Because pernah ada satu case, one of the equity crowdfunding platform Dubai based, they were fined quite heavily lah by the US regulator on this point. So we are very mindful of this. Okay. So lagi satu saya nak katakan kat sini yang bahawa kerajaan Malaysia sangat menyokong lah, menyokong penuh this way of fundraising untuk para syarikat-syarikat IKS. So ini terbukti for the last 3 years, belanjawan 2019, bajet 2019, bajet 2020 dan juga bajet 2021. So kerajaan dah menyalurkan sebanyak 130 juta dana kepada equity crowdfunding ni, di mana dana ini adalah a matching fund. So di mana kerajaan melabur bersama-sama dengan para pelabur ECF. Okay, whereby untuk setiap RM4 yang dilaburkan oleh ECF investor, pelabur ECF, kerajaan akan match dengan RM1. 4:1 4:1 up to RM1 million, 1 juta untuk setiap kempen. Reasonnya untuk memeriah, reasonnya untuk memeriahkan suasana ke apa? Yelah, bukan nak kata memeriahkan, tapi untuk so that untuk support and to show that the public that I will co-invest with you for this business. So it will give confidence kepada public untuk participate dalam. Correct. So kadang-kadang akan ada persoalan yang dibuat ni, is it legal ke? Betul. To certain extent orang akan tanya, walaupun dah keluar SC apa semua, orang akan tanya. Betul. So by having this support MyCIF ni daripada government menunjukkan this is legal, even government pun support this kind of funding. Betul. Okay. So and must remember, this is not a free money. Ini that means government, you jadi GLC lah. Government ada share in your company, tapi minority shareholder lah. Okay. Alright. So untuk belanjawan 2022 insyaAllah lah, as kita ada persatuan P2P dan ECF lah. So kita ada memohon dana lagi lah untuk so that government continue untuk support lah Okay. So dana ni insyaAllah. So lagi satu berita baik untuk para pelabur, belanjawan 2022 kerajaan telah meluluskan untuk ada pelepasan 50% untuk cukai kepada para pelabur retail yang melabur sebanyak RM50,000 setahun untuk tahun 2021 sampai 2023. On the taxable income. That's the thing lah. So the details of it we don't know yet. We don't know yet lah. Sebab ini masih tengah dibincangkan oleh pihak SC dengan LHDN lah. So we are still waiting for the details. And once kita dapat maklumat ni, kita boleh ni lah. Sebab yang ni untuk memotivasikan lagi lah para pelabur retail untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang cuma dapat dana melalui ECF ni. Jadi macam booster lah. Betul. So now I want to share on the guidelines. Now ni adalah terma-terma untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan dana melalui cara alternatif ini. So first and foremost I want to share yang bahawa
pihak Suruhanjaya Sekuriti ni sangat sangat responsif lah ya, dengan industry needs. So masa mula-mula dia luluskan ya ekuiti crowdfunding ni di Malaysia, dia punya requirement dia pertamanya syarikat mesti didaftarkan sebagai syarikat bertaraf Sdn Bhd. Ya. Okay, private limited business. Paid up capital dia pula tidak lebih daripada 5 juta. Dan dana yang dia boleh fundraise maksimum RM5 juta. 5 juta. Sahaja, dan dia ada limit untuk setahun. Limit dia adalah 3 juta setahun. Ya. Those are control mechanism tu. Ya, correct. Dan hanya ordinary share structure sahaja yang dibenarkan. Ya, disebabkan pada masa tu pihak SC berpendapat bahawa pelabur-pelabur retail tak akan fahamlah pref share structure ni, because they are complicated for them. Betul. Ini 2015. Ini 2015 ya. Dan pada masa ini juga pada masa itu juga anak syarikat public listed company tidak dibenarkan, ya. Not eligible, right. Tapi over the years we consulted dengan diorang, kita bagi feedback, ya, in terms of feedback daripada industri, pada market, ya. So sekarang, ya, kalau kita lihat the progress, ya, so as of to date sekarang bukan sahaja syarikat bertaraf Sdn Bhd tetapi syarikat bertaraf PLT, ya, PLT boleh, dan juga unlisted Berhad companies. Unlisted Berhad, alright. Unlisted Berhad juga boleh meraih dana ataupun mendapatkan dana melalui cara sebegini. Okay, dan in terms of dana yang maksimal yang boleh didapati melalui cara alternatif ni, sekarang ni adalah 20 juta. Okay, dia mula-mula tahun earlier this year about 10 million. Kemudian it was announced masa bulan, tak silap saya, bulan Mac ataupun bulan 4 tahun ni, ya, that they're pushing it up to 20 million. Ya, this is part of the recovery lah for the pandemic, ya. Dan juga dah yang tahap maksimal untuk setahun tu dah tak ada dah dimansuhkan. Alright. So now kalau sekali arung dia nak you nak raise 20 juta pun boleh. Ya. Okay. So it shows the how far they've gone lah. So masa mula-mula kita offer this type of fundraising ni, syarikat-syarikat IKS yang besar, ya, the bigger SMEs, ya, daripada dia 5 juta tu masih kecil. Ya. So what can you do? So now, but since we push it up, so they are interested lah, ya, tu satu. Dan nombor dua, sekarang syarikat-syarikat yang sebegini juga, to them is okay, why not kita try ECF? Kenapa kita nak cuba lead market? Sebab kalau lead pun the cost nak listing pun mahal. Yes, It's expensive, compared to, I would say, equity crowdfunding, ya. Dan sekarang ni pun SC telah allow, ya, preference share structure. Preference share structure now telah dibenarkan. Jadi it's getting more and more attractive for investor untuk melabur, ya, para pelabur untuk melabur, ya. Okay. So ni adalah syarat-syarat, okay, untuk pelabur, untuk syarikat-syarikat, ya, yang ingin untuk consider, ya, this way of fundraising. So tadi kita dah cakap pasal the type of business, ya. So syarikat bertaraf Sdn Bhd, unlisted Berhad, dan PLT. Okay, so 3. Dan yang ni saya dah bincang, tapi apakah requirement dia, disclosure requirement, ya. So number 1, in terms of statutory, ya, statutory number 1 is you must make sure that your audit accounts are in order. Ya, make sure it's current, ya, because katalah your financial year is end of 2020, it's calendar year, you must make sure it's in order. Ya, walaupun you can say pandemic ke apa ke, tapi SC punya requirement kena ada.
Ya, itu satu. Nombor dua, your management account pun kena in place lah, current. Up to date lah. Up to date, ya. That is the statutory. Of course, kita naklah your submission, your SSM punya document semua ada, alright? Yeah. So itu dah settle. The second part pula, kena ada business plan. Okay, business plan ni sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan together dengan your business plan ni kena ada your unjuran keuangan. Cash flow, forecasted. Your forecasted financial projection. Kita nak cash flow, kita nak P&L dan kita nak balance sheet. Okay, and we want it specific to Atta Plus. Kita nak tengok your financial projection ni in Excel spreadsheet, dalam bentuk Excel dengan formula sekali. Ya, sebab kita nak tengok your assumption. Sebab kita nak tengok sama ada your assumption ni, business financial assumption, konsisten dengan apa you cakap dalam your business plan. Ya, okay, itu yang penting. Dan juga your basis of valuation also. Ya, okay, alright. So those are the requirements. Okay, so tapi janganlah gusar ya kalau business plan dan ni, I'm sure ABA boleh tolong. Oh yeah, we have been trying the business for the past 15 years kan, tapi rata-rata financial management system itulah yang dinampakkan sebagai, nak kata weak tu kejam sangat, tapi tak mantap lah. It's not the number one thing lah, boleh kata macam tu. Okay? Faham. Maybe after pandemic ni everyone dah tukar hala tuju dan sebagainya. I think they will throw all those bad habit and then they will cultivate the good habit. The young generation pun dah bertukar ni dan sebagainya. I hope that management system become the number one thing dah lepas ni. And because macam apa yang Eli cakap tadi, that kenapa nak pergi ke IPO dengan susah payah dengan cost yang tinggi. After all kat sini pun dia boleh maxkan sampai 20 mil tadi kan. Jadi betul. Jadi IKS besar dulu jeling-jeling macam tu je, 5 juta kan. Dia boleh pergi sampai 20 million. So mana attractiveness tu tinggi. Makin naik. So kan, appetite dia orang tu lagi lagi agresif nanti lah. Alright. Okay. Untuk makluman Puan Elin juga, ABA back in 2017 kita pernah bekerjasama dengan ada satu corporate consultant lah yang nak bawa businesses nak pergi ke arah leap market semua tu. Cuma of course antara perkara yang menjadi concern di kalangan IKS masa tu ataupun the SMEs ni, fee tu yang menakutkan. Dia menakutkan masa tu. So that's why I think bila ECF come into picture, mungkin 2017 tu mungkin belum cukup tersebar luas. Ini dah makin lama makin banyak kita dengar. So orang makin familiar. Okay. Alright. Yes. Okay. So tadi Cik Syam ada tanya kan the type of investor. Para pelabur macam mana. So ada tiga kategori ya. Dan para pelabur ni kategori retail yang saya ceritakan tadi. Iaitu kategori retail ni ialah pelabur generally pelabur am lah ya. Masyarakat maksimum dia boleh tahap pelaburan dia adalah RM5,000 ke bawah dan tidak lebih daripada RM50,000 setahun ya. Dan ada angel investor. So angel investor ni adalah para pelabur yang berdaftar dengan Malaysia Business Angel Network. Mereka yang berdaftar dengan MBAN ni, mereka ada insentif-insentif istimewa terutama pada mereka yang melabur dalam syarikat-syarikat teknologi startup ya. Dan sophisticated investor adalah mereka yang ada total net assets of minimum 3 juta minimum in total. This is as per the definition the Capital Market Service Act lah. Okay. So tapi macam saya kata tadi, kalau pelabur retail nak melabur lebih daripada RM5,000, just self declare je di dalam borang pelaburan tu.
Itu sahaja. Ya. Jangan risaulah. Ya. Jangan risau. Dia tak datang rumah malam check Tak ada. Okay. So sekarang saya nak move on kepada case Dia will study. be interesting. Ya, so case study ni kita nak tunjukkan bahawa bermacam-macam syarikat yang mendapatkan dana melalui ECF ni. Ni adalah case study daripada Plus specifically. Okay. Pasal saya dah dapat soalan. Ada orang tanya, boleh ke kalau syarikat dalam bidang pertanian pun boleh dapat this kind of Boleh. So untuk Cik Rizwan, soalan ni dah dijawab oleh Puan Elaine. Boleh. Okay. Although saya kena admit lah, masa mula-mula ECF ni diperkenalkan di Malaysia, kebanyakan syarikat yang apply kebanyakannya adalah technology related. Tapi sekarang macam-macam. Pertanian, perikanan, F&B. As long as they have a good return, for the investor, that's it. Betul, and that's one. Tapi also good business lah, good potential. Okay. So yang macam syarikat ni dia punya entrepreneur ni ada 2 orang anak muda. Family dia orang memang dalam bidang macam dia borong ikan wholesale, perikanan wholesale. Okay. Tapi what they did was that because the family buat B2B, B2B punya business, tetapi what they wanted to do was dia injectkan teknologi di dalam dia punya business ni, syarikat ni, dan dia bawa dia punya konsep dia daripada laut terus ke your doorstep. Fresh food. So tanpa melalui orang tengah. Betul, tanpa melalui orang tengah. Tu satu. Nombor 2, bila sampai kat your doorstep tu dah siap siang dah. Dah siap siang. Dia dah shrink wrap. Value added kepada klien. And lepas tu bila macam tu the client, end customer, dia sanggup bayar premium tau. Sebab dia tahu this direct dari laut, tak ada pengawet ke apanya, dah bersih siap siang, dan dia akan bayar premium. I guess kalau premium pun will be very much cheaper than the retail price, because di tengah-tengah tu kan banyak dah di share kan all this profit dia. Betul. Dan what's interesting about this deal also, or this campaign, is that the investor yang participate ni dapat revenue sharing every quarter. So dia ada different offering lah, different offer. Okay, so this is called Fresh at Heart. And just to let you know, these 2 boys, they used to have cushy jobs at Bank Negara, and they left their job. Wow. So ini semangat entrepreneurship lah. So then okay. So entrepreneurship ni ataupun ni bukan sahaja untuk orang muda lah, tetapi untuk seasoned entrepreneur pun boleh. Macam Datuk Lore ni, dia brand Lore ni dah lama, dah lebih 20 tahun. Tetapi what they wanted to do was dia nak reposition the brand. So they want to reposition the brand as a lifestyle brand. Sebab dia nak buat bisnes-bisnes lain. Jadi dia punya objektif crowdfunding ni adalah untuk actually to get media coverage. Dia punya fokus tu media coverage, bukannya nak fundraise sangat. Popularity. Ya, betul. Dan he met his objective. He was covered on Star Business front page dalam pulau, and then focus Malaysia, The Age. So he got his objective lah. This is a very interesting case of a very young startup, started by university graduates. When they fundraise on Plus, they were only about 6 months old. Tapi walaupun begitu, dia dah siap dia punya beta app dia, dan dia dah dapat 500 supplier yang dah committed nak guna dia punya application. Dan that was way back in
2017 tak silap, 2017. Dan sekarang hari ni dia just a few months ago they completed their pre-series A, dan dia orang punya target lagi 2 tahun, insyaAllah they will be acquired by unicorn. Unicorn, Unicorn. So most likely Gojek lah. So this Malaysian startup tapi dia mula dekat Jakarta. Indonesia, betul. Okay. Sebab ada somehow ada connection dekat Jakarta that they start dekat sana dulu? Okay. Ataupun dia nampak population or what? Tidak, sebab this graduates they are all Indonesian. Tetapi tapi majority shareholder are Malaysian. The holding company dekat sini. So their subsidiary is kat sana. So this is the operating company. Okay. Tapi the technology development semua kebanyakan buat kat sini. Dan juga dia punya financial management semua dekat sini. This is a very interesting case study di mana again this company pun sama macam Mekapan tadi, when they first came to us they were about 6 months old, tetapi dia ada key influencer which is Pak Liang ni. So Pak Liang ni dia ada about 200,000 follower masa tu, dan they raised more than 2 million ringgit in 7 days. So ini menunjukkan betapa pentingnya community and this is not and this is organic. So their minimum target was 400,000 macam tu. So hari ketiga they were live, they hit their 400,000. Hari ke-6 dia buat Facebook live antara pukul 8 malam sampai pukul 9 malam, and they call all their followers to listen to their business pitching. Lepas tu lepas habis je dia orang punya pitching malam tu, daripada pukul 9 malam sampai the next day pukul 2 tengah hari, they raise 1.1 million. Brilliant. Dahsyat. Kita orang pun like tergolek, you know. So and 70% of their investors are below 30 years old. Man. Because basically they trust dengan the person yang dia bercakap tu. Dan juga the business plan lah, they have confidence. So and dia punya entry point pun affordable, RM500 je. I think it's okay. That's why I say earlier 1,000 tu just kira macam moderate. 1,000 for Malaysia. Dan actually number of investors ni 318 ni pun sebab kita dah tolak sebab bukan. So what happened was dia orang letak maksimum dia 2 juta. Tu pun dah bust, you know, dah burst dia punya 2 juta tu. Habis lah. Habis, tetapi dia orang nak 1.5, 1.5 je. Tu yang kita kena pulang balik 700. Oversubscribe ya. Oversubscribe sangat-sangat. So actually sebenarnya they have over 400 investors. So kalau dah oversubscribe tu dipulangkan balik, apa respon yang frustrated punya investor? Nak buat macam mana? Sebab lambat lah. Dia orang lambat lah sebab dia orang so dia orang kata dia betul first come first serve. So, sebab the issuer have the right to reject. Yes. So dia boleh act sikit lah pasal oversubscribe. Okay. Dia have to wait for the second round lah. Yelah. So now Fee54 ni saya nak highlight sebab this is one of the companies yang raise money during COVID. They did 100% online and 3 million. They did very well because they also work very closely with us on their marketing. Dia punya digital social media strategy dengan kita. And this company memang they are making agriculture sexy again. So basically the way they work is not only they help the smallholder farmers but also they help people who want to be farmers. Sebab they do end to end sampai the off taker pun dah ada. For the plantation lah and for the for the crops. So basically dia fulfill the gap dalam supply chain.
Ya, semualah, semua. Dia sediakan tempat nak menanam, dia sediakan sistem, dia sediakan cuma perlukan orang saja. Betul. Dan dia sediakan but they focus on specific crops lah. Ya, the crops yang dah ada off taker. So they are very successful. They have gone on to raise the next round already. And they are, I think Indonesia is very interested to work with them, Vietnam, because this is all about food security lah. Yeah. Okay. Sebab macam Malaysia ni banyak tanah, tapi kenapa Thailand yang can export food, we are still importing food, you know? Yeah. So JM Newton similar, they also fundraise during the pandemic, and what's interesting about JM Newton is led by a female CEO, and majority of the investors, walaupun 11 adalah perempuan. Yeah. So which is very interesting. So this is where we say this is green technology. Ya, yang tadi ni agriculture related, yang ni financial education, this one is in beauty line, this is in lifestyle, this one again going back to aquaculture, right? So sorry. Ada ni tak? Ada elemen of genderism tak bila buat fundraising tu, perempuan lagi di trust tinggi compared to men ke? Ada. Tak ada. Sama je. Cuma what I can say is that sometimes it also boils down to the storyteller. Okay. So kadang-kadang business dahsyat, fantastic, tapi kalau you have a very weak storyteller pun tak boleh juga. You know, so you must make sure you get somebody yang memang boleh sell the story. Yes. Yeah. So story is one thing, but it's a combination. Nanti I cover that also, yeah. Okay, alright. So I just want to share a little bit on a successful exit. So because we talked about how exciting the exits can be. So I want to mention about Sekolah Fund also. Sekolah Fund is the first successful crowdfunding campaign on Atta Plus. What I would like to mention about Sekolah Fund ni is that Sekolah Fund ni is very recognized as in terms of dia punya business, well recognized, sangat menarik sebab what they do is they help budak-budak university student yang susah untuk dapatkan scholarship melalui crowdfunding juga. So the founders of Sekolah Fund ni was also diiktiraf oleh Forbes Under 30 as the entrepreneurs to watch out for. Tapi walaupun dia dapat banyak pengiktirafan, accolades and so on, they spoke to more than 100 VCs and angel investors tapi tak dapat satu sen pun. They spoke to them for more than a year, and until they met Atta Plus, and then they managed to raise 300,000 ringgit. Dia punya fundraising campaign ni yang dia dapat 10 ringgit. And it was a very nice campaign. Yang orang yang melabur letak 100, 200, 3,000, 30,000, 10,000. Dia orang dapat 3 pelabur yang letak 50,000 seorang. Then what happened was a couple years ago they were 100% acquired by an Indonesian party. And they gave 10% return to the shareholders. Tapi for the shareholders, it's not just about the return, but also in terms of how they help the students. Because you know, when you help poor students with education, it will take their family out of poverty. So this ada elemen charity juga dalam ni lah. Ni I would say this is a social impact lah. Social enterprise. This is under ESG investing. So and we are very proud of them, and SC pun always like to use this case studies lah, to show that this is the power of crowdfunding. Okay. So this is another company that also raised through equity crowdfunding, and so what happened was after their crowdfunding exercise, a year after that, 500 startups with a VC offered to buy out all the ECF punya shareholders. Tapi bukan semua yang took up the offer, because the rest stayed on because they know that this company ada big potential for listing.
So a lot of them stayed on. Kalau tengok if those yang took up the offer from the VC, they had made over 40% return in just 2 years. Yeah. Another one, Green Lagoon, they also offered to buy out, yeah, after 3 years. Yeah, tapi not everyone took up the offer because the company memang tak pergi listing lah. Yeah. Alright. Okay, this is a UK biomedical company. So they actually raised from the most successful, I would say, crowdfunding platform in the world, Crowdcube, that's UK based. And this company, I just want to highlight, ya, dia punya smallest investment, pelaburan terkecil yang dia accept masa crowdfunding campaign dia adalah £7. £7. 7 pounds is about slightly more than 40 ringgit, 40 ringgit. Yeah. Yeah, but they gave about 270% return. Yeah, on the investment. When what happened was a private equity firm came in and bought out all the ECF investors. About 5 times. Yeah. Okay. All right. So Beyond Meat is another one. So this one, they did a crowdfunding round just before their IPO. They targeted one at 1.5 billion valuation, tapi their IPO was at 3.8 billion market cap. Yeah. So see the how the big potential lah. Yeah. And I want to move to the this one is just cruise. 6 months after their crowdfunding campaign. They were 100% acquired by General Motors. So this sometimes is luck also lah. Yeah. This is a very interesting one. Brewdog ni adalah syarikat yang berkali-kali buat crowdfunding. Tapi kalau Brewdog ni datang kat Atas Plus, kita reject lah sebab dia ni buat beer. For Atas Plus, kita only look at syarikat businesses, halal businesses. So selalunya ada juga syarikat yang datang kat kita, tapi kalau kita rasa bisnes dia tak halal tu, kita channel kat syarikat lain, crowdfunding platform lain lah. Okay. So tapi yang menarik about Brewdog ni sebab dia buat berkali-kali crowdfunding campaign dan they were bought over by a private equity firm, so they sold out, you know. So the PE firm bought out all the ECF investors and gave close to 28 times return. Yeah. Sure. Yeah. So ni adalah elemen-elemen faktor-faktor yang patut dilihat lah, ya, supaya sesuatu kempen tu berjaya. Tapi faktor-faktor ni bukannya satu, you have to look at it in combination. Ya. So first and foremost kena ada traction. Ya. So banyak orang tanya saya, okay, this track record ni adakah semestinya kena ada sales? Tidak semestinya. Your traction ni can be customers yang you ada, ataupun you tengah buat a pilot test, ataupun you have prototype, ataupun you dah secure contract, atau beta tester. So this macam-macam metrics, ya, yang you boleh guna, or parameters yang boleh guna untuk menunjukkan you dah ada track record. Okay, alright. So tu satu. Nombor dua, your terms of investment, terma-terma pelaburan. Nombor satu, your valuation, especially kalau you're looking at ordinary share structure lah. So kita ada juga syarikat-syarikat yang muda, baru 6 bulan, tapi tengok valuation 30 juta, you know. So kita tengok jugalah mana sabah ke tidak, ya. Is it realistic or not, you know. So of course it also depends on the business that they're doing. Yeah. And then some companies dia masukkan sekali dengan reward. Maknanya bukan saja you melabur, you dapat saham, tapi you dapat benda lain. So katalah syarikat tu buat baju, ya, dia buat lifestyle product, dan say if you are an investor, for every product yang dia jual, because you are investor, you dapat 50% discount. For example lah, ya.
And then at the end of the day also pulangan. So kalau saya melabur, saya nak dapat apa in the end? You know, my ROI. So the exit strategy tu pun penting. So if it's preference share structure tu is a bit clearer lah. Ya. Tapi kalau ordinary share structure, then you kena give an idea how are you going to get your returns. When, how much. Ya. Okay. And then content ni penting sebab a lot of the investor ataupun para pelabur ni kebanyakannya tak akan jumpa CEO ataupun management, sebab some of them are overseas, some are tempat lain kan. So yang penting your content tu kalau ada video lagi bagus, your pitch deck. Tapi yang tu Plus boleh tolong and work together lah. Saya sempat attend one of the program Plus in collaboration dengan MDEC. Sempat dengar your partner berkongsi on that. Yang mana, yang for marketing? Yes, for marketing tu. Okay. Community ni penting. Yang ni yang macam saya bagi contoh FinSpark tadi. Kalau you have a community, ada follower, memang itu asset lah. Tetapi tak semestinya kalau tak ada, you tak boleh create. Kita boleh dapatkan. You can build that community. Macam meaning that kalau dia daripada kosong sekalipun, but boleh. They have the good idea, boleh. So Plus boleh bantu dia kat situ lah. Bukan nak kata bantu, maknanya kita boleh bagi the tips lah. So saya pernah ada buat satu workshop yang dengan MDEC juga pasal macam mana nak create or build your community ni, the network. Okay. Of course marketing strategy, cara macam mana nak memasarkan campaign ni, dan selalunya kalau mereka-mereka yang syarikat-syarikat yang bekerja dengan Plus, kami akan strategize lah untuk make sure marketing and promotion ni, strategi ni kita in sync sekali. Okay. Your team is very important sebab kadang-kadang selalunya business dahsyat, everything is good, tapi para pelabur kita tanya, boleh tak team ni manage the company, manage the business, boleh capai target dan visi syarikat. Selalunya kalau kita tengok, kalau the team is young, so their strategy is they always get seasoned or more experienced advisor. So untuk solidify dia punya team. Takut pelabur tak confident. Last kali ni komitmen ni sangat penting sebab yang selalu kita lihat yang mana yang kempen tak berjaya ni sebab tak ada komitmen daripada the top management untuk fundraising. Sebab cari dana ni bukan mudah sebab jangan ingat saya kerja dengan, I work with Plus, I letak kempen ni, I duduk tiba duit tu jatuh datang. It doesn't happen that way sebab you have to work very hard. Sebab Plus kita ada komuniti kita, tapi tiap-tiap hari komuniti pelabur ni berkembang. So tanggungjawab juga adalah kepada para syarikat yang sedang mencari dana ni untuk go out there and hustle for your investment. You kena jual your story ni. Dan which brings me to the storyteller. Siapa yang menjual tu kena be efektif lah to sell your story. And kadang-kadang bukan CEO, tak semestinya CEO tu yang cerita pasal perniagaan ni. Terutama kalau CEO technical, saya tak galakkan lah. Sebab CEO technical ni kadang-kadang dia terbabas cakap produk dia. Cerita pasal technical banyak. Cerita technical. Lama-lama para pelabur pun sebenarnya kau nak aku beli barang ke nak invest kan. So the focus tu tak ada. So kita sarankan, sangat menyarankan orang yang boleh jual lah, the value proposition of the investment penting. Okay, ada sikit lah mengenai Plus.
Jadi kami diiktiraf sejak 8 Jun 2019. So these are the co-founders. Yeah. And so we are regulated by Securities Commission. Dan I just want to tekankan kat sini, kita punya proses agak cepat, ya. Selagi kita dapat maklumat yang saya jelaskan tadi, ya. Satu, your audit report, your business plan. Kalau kita dapat lengkap semua tu, kita boleh proses dalam 5 hari bekerja ataupun sekurang-kurangnya 3 hari. Ya. Tapi cepat je. Cepat je, tapi kena ada maklumat lah. So, yalah. Selalunya yang jadi lambat tu sebab dokumen tak lengkap. Betul. Ya. And then kita punya kira screening proses ataupun due diligence tu kita telitilah, ya, to make sure that setiap syarikat tu memenuhi keperluan due diligence compliance requirement oleh SC, ya. And then value added services ni depending on apa yang diperlukan lah untuk oleh syarikat tersebut. Sebab macam Plus, kita tak boleh offer advisory services. Sebab kita tidak dibenarkan oleh pihak SC. Sebab kita ni adalah platform. We have to play a neutral role. Sebab a lot of people ask us, boleh tak you give valuation? We don't know how to do valuation, but kita tak boleh. So this is where partner-partner seperti ABA can play a role, ya, untuk support, ya. Dan yang ni kita boleh support PR, online and offline marketing. Yang ni macam saya bincangkan tadi, kita boleh buat pemasaran strategi, ya, untuk kempen-kempen ECF ni. So silalah layari, ya, kita punya website, ya, www.ata-plus.com. So you can see what's in terms of requirement, more detail kat situ. Ada a knowledge hub juga. So to date kita dah meraih dana untuk syarikat-syarikat 54 mil. About 54 mil. Tetapi in the next few months you will see a lot more. Our target by year end is at least 100 million. Yeah. Which is going to be very exciting few months. Yeah. Yeah. And I think the smallest kita cakap tadi RM10. Yang paling besar yang kita pernah terima atas platform kita adalah 1 juta daripada orang persorangan. Wow. Ya. So ini sophisticated investor lah ni. Ya, sangat sophisticated. Of course not us, Sam. Not us. Kita tak tahu, mana tahu. Kita kena buang kosong banyak tu, Coach. Okay, good. Very good. Very perfect. Okay. And then, this is our advisor. Yeah. So our chairman is Tan Sri Sama alias, very well-known individual in the industry. Tan Sri Sama, he was the chairman of Ernst & Young for many years, founder of Anta Anderson in Malaysia. Anta Anderson. And he was the first chairman of MEFCAP, chairman of MDV, chairman of Cradle. Yeah. Anwar Jamal is a very well-known figure in oil and gas. He was the chairman of Schlumberger Asia Pacific for many years, until he stepped down a few years ago to sit on the board of Petronas. Yeah. Yeah. So both of them are also shareholders of Plus. Yeah. And these are the management team or the key team members, of key founders. That's myself, Cik Aimee and Kiri, and these are my team. So we have a very lean team, but of course is growing lah, insyaAllah. Yeah. And your team semua muda-muda lah. I think ini semua ni berlari laju. Kita pun berlari laju. Yang kita tak tua. Tak. The whole team tu. Kan? The team tu. Okay. Ada apa-apa soalan? Soalan banyak sebenarnya. Saya nak tanya soalan pasal ada kat soalan tanya general lah, particularly
throughout atau pelanggan experience lah. Kat area mana yang banyak peratusan kecundangan tu bila ada yang submission tu, is it not able to come up with a realistic business plan ke, atau kat mana sebenarnya? Because kita dapat rasakan, because I think kita kat EBA kita tahu pun, but for the general information lah, kan, as far as you punya experience concern. Selalunya, I would say kebanyakannya macam you point out tadi lah, especially on the financial projection. Business plan boleh cerita macam-macam. Boleh cerita. The translation, from the business plan, itu translation to the number, that itu ada sikit kerisauan. Actually bukan, I think kebanyakan, I would say majority of the businesses yang application yang kita dapat memang kat situ memang koyak sikit lah. Memang so that one they take a bit of time. Typically what we also give them macam templates, to help them. That's one. Tapi di ada sebab plus tak dibenarkan untuk advice. So itulah mungkin setakat mana bantuan yang boleh bagi kepada syarikat. Kita banyak bagi contoh lah, bagi template, bagi macam-macam lah. Tapi as long as tak across the border tadi tu. Betul. Tu satu. Nombor dua, we notice that it's the accounts lah, on in terms of your management accounts and your audit accounts lah, auditor reports. Yang tu kadang-kadang bila nak buat tu baru tu kubur rapah kan. So but I mean, I think one thing good about equity crowdfunding is it trains companies, especially after dapat duit tu, because kena buat reporting especially now SC is kerajaan dah ambil a bit of your shares because of the matching fund. So you must be tip top on the reporting. So this is good training, especially untuk syarikat-syarikat yang ada VC nak pergi listing. Because you must be very diligent in terms of your financial reporting. Yang tu sangat penting. So that is the second part lah. Tapi yang memang ketara sangat is the financial projection lah. I think ialah kata-kata kita tahu that financial management area adalah yang banyak weak lah, but I do hope that with the orang muda berniaga, dia punya tu lain macam sikit kan, and then going for the ECF compared to conventional tu akan lebih agresif, sebab dia kena tukar culture, dia kena tukar cara kerja tu. Kalau pergi ke conventional, pergi kat commercial bank, they don't really go deeper macam kita sembang ni. Dia tengok saja, especially menggunakan dana yang nak release tu adalah dana government. So mana dia just tengok juga, tapi tak ada tengok dalam 88 plus tak. Tapi apa yang dapat kat sini lah, walaupun susah, cepat kan? Cepat dan ada macam bantuan dari segi branding dan sebagainya lah kan. So I think from my experience, those company yang tak boleh nak tukar culture, tak kira dia muda ke tua, I don't think dia boleh datang dalam keadaan ECF ni. And saya berani juga, walaupun orang yang sanggup tukar culture, but di kalangan owner dia yang dah berumur, I think very difficult. So within financial technology punya finance ni, I think I would say that punya yang muda-muda kan, I rasa memang terbuka luas. And bukan nak katakan dia orang tak nak pergi ke commercial bank ataupun conventional, but I think they prefer, because this one walaupun susah, but dia selesa. Selesa dalam keadaan macam ni, which I hope that benda ni akan dapat sambutan. Dan macam you kata lah, dalam COVID macam ni pun dia punya fundraising activity pun naik. Betul tak? Oh ya, betul. Actually kita orang risau tahun lepas bila pandemic hit, we were very worried, So which is why we work very closely with SC dengan government, to make sure we get the support. And if you look at
the investing punya activities makin naik. You can even across the globe, stock markets were performing so well, because people were, yes, in spite of pandemic, and even the bet counters were making money. I think Bursa Malaysia is a contra compared to what most people think, right? Yeah, and Bursa Malaysia's performance last year was one of the best, in throughout their history. So yeah, and we foresee the trend continuing, and this year so far it hasn't stopped. Yeah. Right. Saya ada soalan. Soalan daripada mana? Daripada Mr. Mahindran. Audience. Audience, alright. Kita meraihkan audience kita lah. Right, Mr. Mahindran. For ECF investor, apart from waiting for the company they invested got acquired or go public, any other option for them to exit or liquidate their investment? Okay, so it depends on the, of course, share structure. If it's a preference share structure, it's very clear cut lah. So depending on how the pref share structure is designed, lalunya there's of course there's a coupon rate. Yeah, typically the coupon rate is more attractive. Yeah. Yeah, it's selalunya about more than 8% lah. Yeah. Oh, that's good. Yeah. And of course, there's a redemption time frame, and full redemption ataupun it could be redeem into converted into stocks juga ada juga. So dia boleh jadikan dia macam bonus lah. issue. Sebagai bonus issue. Boleh. Oh, okay. So it depends on the company, how they want to design. Itu satu. So that's a pref share. Tetapi specific to ordinary share structure, if the company is already profitable with cash flow positive business, they may offer also annual dividends. Yeah. Okay, itu satu. Secondly, just to let Mr. Mahindran know, equity crowdfunding platforms like ours, we are actually allowed to operate a secondary market, a closed secondary market, whereby those with those successful crowdfunding companies that's been crowdfunded can actually list the shares or float the shares on the market, and this can actually will allow short-term liquidity lah for them, and also give opportunity for the investors if they want to liquidate at that time. Tapi the secondary market ni belum lagi ada, it's not available yet. So we foresee that in this very near future there will be secondary market available in Malaysia nanti. Yeah. Okay. This is question from saya sendiri lah, from me. Yeah. Okay. I think banyak kat luar tu yang masih memikir that bila you mention about Plus ni sebagai platform. So there's one side ada issuers, which is the company. Satu lagi adalah the investor, and then Plus sebagai the platform. Adakah bila investment tu masuk dalam sesuatu business, the owner of the company tadi tu, shares tadi tu, dipegang oleh the shareholder yang, let's say you get say 15 people yang chip in masuk dalam that for that investment bila you issue. So adakah the share of company tadi dipecahkan kepada 15 orang plus yang existing, atau there's one consolidated entity yang pegang that share on behalf of yang ramai tadi tu, the crowd? Okay, so this really depends on the issuer also. Tetapi selalunya kita akan create a nominee structure, a nominee company untuk pegang all this investor yang kecil-kecil ni, yang ramai-ramai ni. Yes. Sebab under Companies Act,
under the Companies Act, especially for Sdn Bhd company, syarikat Sdn bertaraf Sdn Bhd, you cannot have more than 50 shareholders. So because of that, kita create this nominee structure yang akan kumpulkan semua shareholder ni yang ramai-ramai ni dalam satu nominee company. Jadi bila kita register kat SSM, so kita ada satu nama je lah, satu nama di mana dalam syarikat ni semua ada ni semua. So, mewakili. Alright. So, dekat atas Plus, kita guna nominee structure yang kita guna adalah kita guna LLP sebagai the structure. Sebab why we use LLP? Number one, because it is much more cost effective rather than you use a licensed nominee. Sdn Bhd is a bit more costly. That's one. Number LLP ni PLT lah. PLT, betul. Dan how we structure it is, so when we form the PLT, the partnership agreement tu pun kita design as such that PLT ni tak boleh buat aktiviti lain, dia tak boleh buat bisnes lain. Dia punya function adalah untuk memegang, to kumpulkan all these people, to hold the shares. And number two, kalau ada secondary market trading sahaja to facilitate, dan the way we design it, satu ringgit satu partnership unit lah, for example, so kalau dia melabur 100,000 tu 100,000 unit shares dipegang lah on behalf, so dia correspond to how much they invest. Siapa yang bertanggungjawab dalam menguruskan nominee company tadi, PLT? So kita ada what we call a compliance officer. So compliance officer ni akan manage. Jadi tak boleh bukan daripada Data Plus, kita ada partner kita yang manage. So kalau syarikat yang fundraise tadi, katalah company A, company A is the issuer, dia buat crowdfunding campaign ni, dia tak payahlah bercakap dengan 100 investor, dia bercakap dengan compliance officer sahaja. Cukup. Dan compliance officer ni yang akan represent. Betul. Kalau tidak dia nak manage dengan dia punya existing shareholder pun dia dah pening kepala dah. Betul. After all RM10 je satu share pun orang pernah cakap je. Janganlah gitu. Shareholder juga. Okay, that's good. So, very clear. I think banyak soalan-soalan tu secara ringkasnya dah dijawab lah, terjawab oleh apa yang kebanyakan SME kat luar bertanya, pasal kebanyakannya they are more familiar dengan conventional loan, conventional funding, mungkin dari segi entrepreneur development agency macam MARA, macam PNB and so on. And then mungkin kita kata habis-habis pun family punya crowdfunding juga, tapi family kan. So by having this kind of discussion, saya rasa banyak yang saya dapat banyak komen ni dekat saya punya, ada yang hantar WhatsApp kat saya sendiri, ada hantar dekat saya punya ni, very interesting discussion, because something yang dia tak tahu. Dia tak tahu, kata boleh macam ni. So that's why. Sebab tu banyak masih tak tahu actually. So that's why ABA, one of the reason kita buat Sembang Niaga ni, and then we bring in guest untuk berkongsi benda-benda yang mungkin kalau dia sendiri nak mencari tu dia tak tahu nak cari kat mana. So we help them to coordinate and then organize this kind of conversation lah. Okay. Coach, any other question kepada Eileen before we let her go? I think question tak adalah. I think apa yang perlu sangat adalah I think IB Malaysia ambil peluang ni untuk membesarkan information ni lah, disseminate information ni sebaik mungkin kepada yang nak ingin tahu, because as you said just now, ramai tak tahu sangat ataupun masih blur dengan the benefit of mekanisme ni. Jadi rupa-rupanya lagi senang compared to conventional, kan? Cuma
persiapan backroom operation tu, macam you kata tadi kan, benda tu yang dilihat rata-rata that being neglected, okay, oleh ramai SME kita lah. But I always do hope that with the young generation of business owner, dia punya lain sikit dari segi penjagaan tu. Okay, kalau ayah dulu macam tu, dan bila anak take over, tak apalah, ayah punya cerita. But now I'm taking over, I clean my backyard. Okay, so that bila my backyard clean, I can invite more people to come in, dan sebagainya lah. Itu saja. So, okay. Yeah. Coach, Eileen, can we take one last question? Sure, okay. Boleh. Ini pasal kita punya regular, kita punya client, kita punya follower ni, Puan Nat, Nanti Said. Kalau company lost previous year, masih ada peluang ataupun plus prefer clean company like startup? Tak boleh, ada masalah sebab at the end of the day kan, that's why kita ada business plan. Sebab it doesn't mean that company tu losses. Mungkin losses tu ada disebabkan, katalah maybe pandemic ke apa kan. Tapi it can be dia punya investment awal tak. So kita tengok the whole story. It doesn't mean that the company ada losses, tak ada peluang. Bagus. Bagus, tak ada. Sebenarnya ada peluang lagi. Betul. So kita dengar dan kita work together with the company. Dan at the end of the day, is how you tell your story, cerita macam mana, kenapa, why should investors invest in me? Disebabkan sebab kita tak tahu company tu macam mana. Mungkin company tu ada good track record, good history, good this, good that. Cuma mungkin last few years tak bagus sangat disebabkan oleh ada benda kan. Kita kena tahu juga. Kalau semestinya tak ada. Tak semestinya loss tu tak ada peluang. Ya, betul. Okey, kalau kita dengar daripada awal tadi, you did mention about sebelum atau plus nak take over ataupun allow them to be part of the system tadi tu, you need them to prepare dokumen-dokumen tadilah. So macam you did mention also that where atau plus tak terlibat, tak boleh kan, bukannya tak nak, tak boleh terlibat because of regulation in term of advising the business. So whereas ABA pula, kita memang dari segi funding ni kita tak terlibat kat arah macam tu, but whenever client ataupun SME engage us, is basically to help them up, untuk clearkan, untuk clean up all the messes, untuk restructure balik, untuk organize. So that's why I think the flow tu antara sesuatu business yang nak pergi ke, contohlah macam company tadi mention about their loss, mention about they could not provide sufficient document. So this is where ABA comes in untuk assist them. Of course kalau macam Atta Plus, dia punya peranan, dia dah ada peranan dia dah. So jangan diminta untuk bantu kat situ pasal dia punya scope tu. They could not, bukannya tak nak, tak boleh. Betul. So I think clear kat situ dengan kita punya crowd malam ni. I think banyak juga soalan-soalan yang kita terima tadi, yang kita dah kongsi. So on behalf of ABA Malaysia, saya ucapkan, of course pertama-tamanya ucapkan ribuan terima kasih kepada Eileen for sharing good information, in fact great information kepada audience malam ni. Pasal rata-rata I still keep on receiving WhatsApp. Kata thanks for organising, nak panggil balik lah apa semua. Boleh panggil balik, tak ada masalah. InsyaAllah. Kita arrange kemudian lah, pasal ada yang mungkin masuk lambat kan. So this is for us, kebanyakan SME kat luar benda baru, and then they really appreciate this kind of information yang pada saya dah dicernakan dalam bentuk yang lebih mudah dihadam lah, berbanding dengan kalau dia baca sendiri ke dia tengok kat YouTube ke,
banyak dia punya pening tu tak terjawab. Apa benda ni lah agaknya ya. Apa benda ni lah. Ini sila-sila dia fikir ni scam kot. So langsung Betul. So coach, any last word before we conclude our session? Ada just to say many thanks to Puan Elaine, okay, for spending time dengan kita malam ni, dan juga orang di belakang tabir. Cik Faiz tu. Banyak from beginning sampailah semalam kita sembang dia dah to make sure that the program ni jalan lancar sampai ke hari ni. Okay. Thanks a lot Faiz. Dah. Dia duduk mesej kat saya ni. Okay. So thank you again. Thank you again. We hope mungkin dah ada ruang masa sikit nanti kita boleh meet up and then kita share on what are things that can be done together dengan alright. So with that, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang bersama kita daripada awal tadi, pukul 9. Keep on following and then some of them keep on asking questions tu. Soalan-soalan yang menarik, dan sekali lagi ucapkan keep on follow ABA Malaysia. We are going to bring you a lot more interesting topik ke depan, and then insyaallah ada rezeki, ada ruang, kita akan invite balik Elaine dan juga tim Atta Plus. Mungkin kalau kita boleh organize physical punya discussion will be more interesting. Lagi banyak boleh di-share. Itu kena ada tarik karipap boleh lah tu. Dengan SOP SOP. SOP wajib. Okay, Elaine, thank you so much. Terima kasih. Thank you. Hope to see you again in future. One last word. Thank you on behalf of ABA Malaysia for allow us to collaborate with the Atta Plus. Being a smart partnership dalam menjadikan projek ni sebagai satu realiti, kan. We were doing the best at our part, okay, and supaya banyak spillover effect tu ada pada small business yang ada kat sana, okay. Thank you very much, Elaine. Terima kasih. Right. So with that, we thank you everyone and hope to see you again next round dalam Sembang Niaga lagi ke depan. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.